Mwashibukeni mkwaye. Mkwaye mwashibukeni mwe basha bamfumu. Watotera sana. Kwena munona alishiremo mkwaye. Loud Cry Gospel Library. So naishesanga namubika apapa lingoloko. Nomba. Na yabelenga kunganda Matthew chapter 20 kwamba pa 1 ufika pa 16. Nomba nari umfuikisha buno bwino nomba nari faikisha kumfuikisha muntu kwe ife mumutiro sesho kubika iyi nkoloko. So nati njise bese bandondolwele ushe iyi nkoloko na fyonse fe mulembe po file pidibula shani. Tuatotela sana kwena muno ngamwaisa mulasangwa ifisambirilo efingi fya chitaino nakuba Yesu ilwali pachalo alilondolwele fingi pamulandu n'obufumu bwakwe kabili alilondolwele nenshita ifyo yala swaipwe twalishi babwino kutira Yesu ilwayishire pachalo ayishire mukuchita nangu mukukanini na satani obufyo bwabepele kumulu bwakutira omuntu tetekale omwewo wafikapo nelero mukiri mule umfu abantu balekana okufira omuntu tete afikepo iyo tete asunge funde tokapusikira fe mu rusero wakwe efyo abengi baletera yo masambilisho ya kibanda nomba mukupitira mukulanda ngei inkoloko yo mwashiremo napa chishinka lilyashi ili abapali Mateo chapter 20 lyashi lipilibule efyo Yesu alelanda pakubomba ifyo abasha bako bafuire babomba okufika na kumpela yakupwa kwa nshita mwali belenga ngefyo mulandire fyo uyu ale nishe nchitu atia imini oluchelo ale yamkushimikira nga twabula Bible ukumone fyo inga twafwa limbiku twayesho okulandire fyo Yesu lelo mukusupawira fye ngefyo mwayipusha echo chipusho iyi nkoloko twalishi babonze inkoloko nga yamba 6 koloko ilesa mukupwa punch time yale mafe 00 nokulanda limo mulalanda to apani 00 ero kabili yatendeka okubomba so emrandu ine Yesu na yena aisa pashane inkoloko kubasha bako abali nokuingira mukubombo imulimo wambira nsuma kanshi mubwipi inkoloko ile tribulation inshita shakubomba kwabasha bakwe iyo bali nokubomba ebubwipi bwa kulondola ko pano nomba ilo twala ingira nomba muntu kwetumone uyu iliya Yesu ashibya alanda okutila omuntu umo ati obufumu bwa mumulu bwapashanyishwa ku muntu owali mwine wanganda uyo wafumine paka chelo okuya mukulemba abantu twabakubomba mwibala lyakwe ili wasuminishenye na bena okubomba mwibala lyako kutira nokubapele ndalama imo elo abebele okutira kabaye baye mukubomba nomba muri ili yashi twaisa sanga okutira aba balile pokuingira mwibala lyakwe niba Moses nangu majuzi uluko lwabena Israel eba kwete fipingo ifi amafunde ya kusefya eba ingile paka chelo eli awa shishi byapo ngatwakonka na bwino kwena pale umfuika watotela so twasanga okumona okutila ulya muntu wayalelemba obapashande Yesu apashanye ko okutila muntu umo ai mwine wanganda minale ya mkulemba paka chelo twaisa sanga okutila nabo alembere bena Moses eba balile ponomba okwenda nabo ngamwamfa mu kipingo balanda okutila akachelo ninji bale pilibula ukutampa kwa kumfa kwa kipingo abo babalile pokupela amafundo after abafumya mu Egypt ekutula kwa kasubolu chelo nishikambo okutula kabili Bible twebo okutila echebo chenu ninyali kumakasayandi so kanshi ili wakasuba kale tula uyu muntu afumaya mukulemba abanchito aisa alemba ba Moses eba kwete no mbefipingo filefya kusefya amaceremonial system apo ndeche tegera twamfu apo kwena pale umfika batotela kati twali deno mbatumone mumulumbe pada paka chelo abengishaba ba Moses kabili aisa ima pano yalando kule bati and he went out about the third hour
and saw others standing idle in the marketplace. Twaisa mfoka bilukutila about the third hour. Aima kabili asanga bambina beminina tapali necho bale chita beminine fe idle. Katuchife tunazilanda mu kibemba. Oshe mu kibemba idle kutwairanda jani. Bekele feta pale so bale chita. Bekele feta pale cho bale chita. Na babekala fe marketplace. Atina baisa basanga abebo kutira imwe. Na imwe bene kabyeni mukubomba. Kabiri ngemipela na imwe bene ichiyene. So twaisa sanga basambi. Yesu ngatwabelenga muri Marko chapter 25 verse 15 verse 25 yalanda shani. Yesu ilo nshita yali about the third hour. Yesu bamutanika. Twaisa sanga okutira muri Marko chapter muri mumilimo y'abatumwa chapter 2 verse 1 abapera nomba maka abe nishokutira baye mukushimikira enji ichebo cha kwalesa echo kabyeni kalengeni abankosho nsoko babasambi. Okulanda kuve panono apapali third hour neli ashi tupala nyedo Yesu alanda. Twaisa sanga okutira basambi ma apostles abe ndishapa. Epale twaisa sanga nomba Mateo baleso mkesha abe batinkonka. Twaisa sanga bambi baleti bati fishe. Twaisa sanga bambi na boko ati nkonka. Tachali changuka ba Mateo ukusha amabuku yantu bale pangiramo omusonko bambi okukonka Yesu awe. Twamuna recruitment iwa bengisha. Kabyani nayi mubende mu mulimo muye mukubomba. Nomba chinshi chile piligula okubengisha okuya mu mulimo. Bali nefingifyo bale kitaba abantu. Nomba balesha. Bamba shashani okunyira pani fira fyo nzefe bale bomba fyalima idol tapali na ngufimo tapali fyo bale chitafyali fyo fya kumubiri nchito bali no kubomba yako ya mukushimikire mbira nsuma. Okay, apo naumfa. So umuntu fira ngo ale bomba fye filimo fya yako fya kumubiri kwilesa nishi alependa ngo muntu uli fye idol ni chitapali fya ale chitaemu kwa iye shigani chito sha kumubiri idolness balelanda kwa basanga mu isokoni ati nabe minina ero bebati ngaimwe na imwe beleka biyeni epala ba Mateo twasanga baleso mkesha utwalanda ati bale mbelo ku kanso balepoka revenue balengira mu market balepoka that is idolness nambo kumfano mbapa. So chile piligula balabe minine fye muri mu market bapashanishwa no muntu le bomba fye fyakwe tale bombela lesa nishifya kwilesa fya pendwa idol etishinke chomwe basha bamfumu nambo kumfa mulumbeso wa mapa. So ila example apele pakubeta bali okubafumya kufyo bale bomba abatu iseni kuno abafumya kuma idolness because if years onde tapali yoko fitutwala inchi to fetu abela pali chino chalo yakuya mukubile mbira nsuma kufi bumbwa finansu bantu nakuboyu mulimo tawapelwa kuli ba malaika ni kuli ifwe bene awele umfika na totela. So nomba ilo baile mu mulimo batendeke okubila okushukuka kwa Yesu nokuya kwa mumulu ero nokuya ikana muchikuno kubashima pepo mukaramba embila nsuma ababa sambi bakwete tabakwete po embila nsuma ipya awe bashire amba fyo kuchita nomba amplify nangu ukugusha fyale mbele baba balile po kuingira ba Moses shishi byapo ngamwapasita connect bwino hao pale umfika atisele twaisa pali pali ababa verse 5. Again he went out about the 6th hour. Tinakabili aisa afuma aya pashita ya 6 koloko ero na 9 koloko na pena asina chimo chine chidachita kulyaba asanga nabo beminine fya idol ababa pa 6 na pa 9 ababa pa 6 na pa 9 bena bengi shafi chapa mwafu mafya apa abe bangai mo chichi mulezi kabiyeni aenda ko kufika kukabila sanga bamina bwabe bati na imwe kabiyeni apepo twaisa mona nomba bakalolela bakubalirapo abo tuyito okutira ma first day Adventist kamwene keshe. Okay.
abanomba bakalolera bakubalirapo aisa abapele embira yakusopolola ekinyumba nangu kuwamishiwa kwa kinyumba mumulu nomba bena ababa nenzu bayishiresa ngo kutira imyaka yalembere Daniel 8:14 yale pilibulo okutira ilo ikapwa ninshu y'omuntu Yesu abwerera pali kino kyalo ekulufyanya bayishire lufyanya ababa nensu bayingire pa 6 koloko na pa 9 chishi benga mwamfu hapo nampa mwelekesha ndio mfa. So after ba penda gwino imyaka bayisasa ngokutira Yesu alesa pa kyalo ababa kalolera bakubalirapo tabale esungesa tabakwete po lubuto lwa kusungesa bata bena bale pepafye nokwe bati Yesu Kristo alabwera pali kino kyalo bayisasa ngokutira tabali fya kitike kanshi Yesu eri wayingire nomba kuisa kumulu mukuwamya ekinyumba kya kumulu nangu mukinyumba kya mutule wa mushiro pali hii neshita after baba disappointed mufyo balela ngati Yesu teshigaba bali bwelele kunuma abe babwelera na kufulongana kuntu balelongana nefya musangoyo lero abashele batwalirepo okusambirira okubika baba pa 9 koloko bali twalirepo okusambirira mpaka lesa abasokolwela nenshi nesabata okushikubwalenga kinero bali tulile nomba nokubete okutira ni Seventh Day Adventists basokolwela okushikubwa kinero bali ero nokulolela kwa Yesu aba basokolwelwe lubuto batendeke nomba okubira embira y'abafwa obupingushi bw'abafwa judgment of the living aba ebwayingishe kuma 9 hours ayingishe kuma 9 hours. Okay, nampa monapo ababa pamba 9 koloko naba imbira yalifye yayishire kitafe fuse umu bafirwa bokumva babe batulina okubira na kabiri nga mwaberenga Revelation chapter 10 verse 11 atulina okushimikira for many nations. So apa banshita kwa Moses nibalya bintu Yesu Kristo lesa emishe Moses kufumya abana ba Israeli mubusha basa banoko bapela amafunde paka bapela 10 commandment paka Yesu Kristo aisa. Yes. Ebantansha. Ero abakonkere po basambi. Epo asanga bapita balelo besabi no basenda. Baka batwale embira kusafika pali abatu mudani oshani muri cleansing of sanctuary 8 verse 14. Okay. Yeah. 8 verse 14 cleansing of sanctuary ayingisha bambina kabidi abakubira kutalo ababali ama first day Adventist. Lero tabamfuikishe Isabata. Yes. Okay. Wena bachetekero kwati shishi nenshiku ekupwa kwa chalo na Yesu alaisa pano pa chalo mukuwamye sonde lyonse bena bamwena ati sanctuary chalo chine chino tulipo efe bena bayishive kanshi bapusa. Okay, so aba basambi bakwete message ya kulondolera ile funde ya kwa Mose iko yafikirishwa muri Yesu Kristo. Yes. Nefe abantu balayikala muri Yesu Kristo ukusumbula amafunde ya kwa Yesu Kristo. Yes. Nokulaba filenta mbisha kale filenta mbiba kwete ba Mose fya kupela malambo na fimbi file febane fya kusamba kuminwe na fimbi fyonse vila panti fila fya ishide pwali ntu Yesu Kristo atashani ngela mbori kalamba ofya de imini nako fya isa echo nombaba babebo kutira imo mwakulabira fenomba ni resurrection kubuka kwakwe nokuya kwako kumulu nokuya bashima pepo mukatika myulu. Okay, so chimbeto nde mfanya kwati chila muntu ole saleimya alemuimya nembila yakwe chila muntu ole saimya amuita nembila yakwe. Amen. Au tibatwalira mkwaya batotela sana kanshi each generation ya isa ila perwe mbila pali yo ineshita yaiko yafika po so abasambi twamona babila batita amplify fya letika kubena Mose kali yali famous mbozi nomba fya isa bari yali tidwa isa Yesu mwine ababa pa 30 hour ababa pa 6 nabo baba pela imbira yakuli Daniel okutira balondolole kushefinshi file piligula nomba balufyanya mukana mfukisha bwino emulandira mumfuati mu 1844 basebana nango baba disappointed kanshi balufyenyefye apo lesa talufyanya yo emulandine nomba babe bati imbira ili nokubirwa na kabiri echo nomba yaponkanishwa pona bapa 9 fiawa ebo nomba basokolwela nenshi nesabata bamba nokubeta okutira nimwe bakasunga babushikubwa kinero bali nokulolelo kusa kwa kibiri kwa Yesu empatulali lyashina mumfwa kwa Seventh Day Adventist emkwale. Yeah. Okay, so nomba nabo baba pele mbira yakubira nomba ubupingushi bwabafwa
obubupingushi bwabafu ababonse babirire imbira chabalipo nomba ilo bale mfu imbira abashapokelele imbira judgment yali pero abashale mfu kuli bifyonse abafu amulira ine ishita nomba ifufu balipo abamweo Revelation 10 yalandati ikabwekeshwa na kabiri nomba ushayala bwekeshwapo mumbira yakupingushi bwabafu awe natitwalire nomba tumve mumuli ashiri Yesu alanda pa verse 6. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said unto them, Why stand ye here all the day idle? Elo bamwebo kutira awe panti tatuweti omuntu wa kutira atuingishe elo abebo kutira naimwe beneka byenu mwibala ndino kumipela ichiyene echo mukapokelera twamfa kabira ati pali ina 6 na 9 hour atikabiri aisaima aisa sanga bambi nabona abeminina mu marketplace elo abepuchatala ngai mona imonishi mweminine fyaka suba konza papa bule fyo mulechita atitapali wakutungisha enchite yono mbanishi ni 11 hours akono mbanishi ni 11 hour. Okay Mamona nomba ilo abeba ukoba tinaimo beneka chikabyeni ndino kumipele echiene ati nabo bayisa ingira mu mulimo nomba aba ni wana awa ya shalo kutira ukushuku stationi upwe hapa nomba after baba 7th day baba pele mbira yakubira kuba ya bafa abanomba kabiri bakonkanyishwa kutira babire mbira kuisa judgment of the living upingushi nomba obo abamweo twachibelenga muri Revelation chapter 10 epo ndefo hano mbako mumfuikishe ukusano bulipo mukusokolola chapter 10 verse 11 ilo ababa disappointed ifyo bayenekere okutira Yesu fyala chitika ala bwera pachalo tafya chitike babe bashani pano mu verse 11 and said unto me, Thou prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Issue yapatule for article poni many nations, tongues. Ngabala ndokutila many. Pachi ba abantu abengero mosabati many people have gone. Mushamwa basambirire chisungu nishi baye bati nibonsebele nangona pachana nabamu. Bamuna bashala po. Amen. So aba imbira bamfuile banono. Eba umfuile. A judgment of the dead. Eba umfuile. Nomba ababa pa 11th hour. Nisikino chinomba abapele yakutela nomba kupingushwa bamwe utendeke. Bantu apato mfoko bati mene. Meaning bamubali shele kokukana umfwa kachi kuli nomba limbi. Ifo basha umfuile bala umfukisha muri ababa mu 11th hour servant. Ababa pa 11th hour servant nimbira nchi ntu bakwata yapa nomba twala saberenga 14 verse 6 yena yalanda shani. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred, and tongues and people. So twaisa mfokutila kanshi mene elo na every fiakusana. Every uyumalaiko wa apa alando kutila to all every nations, every tongue, every nation. If you land, meaning imbira nomba yala ya kuli onse, not if you are for many people. Aba no nombe yena yala ya to many people. Aba yaba mwewele. Embile imwa mwana tumwete ama servant ya pa 11th hour. If we ya kuli onse tine nilesa nokumpero mchinshi. Ngo omuntu apepeti swango. Fumeni mwe bantu bandi. Embila tukwete inonshite yelelo. So yanjukishana pale ya Yesu Kristu mumefi 24 ala ndiati ne imbila ikabirwa kuisonde yonse. Exactly. Elo impela ikesa. Exactly. So ababa bomfi aingisha pale 11. Ewa ala chita preach message konse. Yala yechano chonse. Awe ande umfa. Iyi nembila nomba abo bala chita haya pa 11th hour. Eba la puisho mulimo paka no kushikuri station mupwe.
nembila bakwete tembila ikwete aba pa 6 na 9 nabo nembila yabo fe yayibela iya kushimikira ichalo chipingulwe ilo chichiri chitulutulu chikwelele mukusungira lesefunde ili akwe nokweba abantu pabusoko bwala chipika kuchiswangwe chalaso chimi nefunde yakwalesa nokubashimikira okumuna okutira Yesu ebulunga bibwabo bafuyire okufikapo bafuyire bakwete okulunga bibwa kwete Yesu obo kumonekera mukusunga mafunde 10 ayakwalesa embira bala kwataba abapa 11,000 nomba imingishishe yabo ababa pa 11 bana ndilo kweba kitapali wakutulemba isho lya kutila haya dilipilibula ninshi naba kutita haya punch time olefora mali pilo ile ndo abantu abengi nabafika okuingira mu mulimo apa kulafe no wakubengisha kano someone abasita ingenji yo akubombeni then kunuto kula mitumina mala wanzi every na bashima pepo balelo ngatapali kalupia tabaye mukubomba nomba baba pa 11 yawo balando kubati no one waya dasi tapali wakutuingisha okutira tule bomba nomba aba Yesu abeba fyo kutira kabyeni na imobene mu mulimo mulebo mbechi mulimo wakutira wapa mutima twayimafye ngefye muishire muno mukati kino kikulwa muishiremo bakutira mutisange bantu abeni bayimishefye bayipera pakula no wakuba emyati okula kitefe omwina ayimafye mutu nono twale kwata ekukula kino mwamwe bana basha bamfu muishiremo nokusanga eshimbira mwasangire muno bali yokwesho mwachi so mule pilibulo ko ati kino kikulu atakuli abasungu nango kirunga ino kimibe yafuirishako mukwaye icho kuti twalanda mu bufuma cyumu cyakutira tuchululuka fye ako twakwata akanono akukene twayingishamu turashitisha nefipe fya kunganda fyonze twafigura twashitisha bakutira fitipange kino kintu abantu bakomfu efyembira ngefinene mu mwakwate lishuko ili akufu awe na koselishiwa kwena ifumulelo ndiro usuma tekuli no wati aho bala milipila ababala chitefi kuipelesha fe kwenu kuipelesha fe pano tulekana nensala limbita pa necho tukwete poto ayafe flashine kumayanja pantu lesa na tumfuikishe mbira lesitari kuruti abantu abakutira tapali wakubeba tioka no watulembekile bomba ngefe cyalo kililero awe tapali no ubika munango kanono mumone muri uyu musango ne mobene tule milali ko kutira iseni akanono wako mukwete muimelesa mimye pakutira ne mumube muri wakutwale imbira yakupingushibwa bamweo ile kitige cyalo tonzi awe na koseleshiwa mwandini kwambira pe pantu Yesu Kristo yaingisha Mose abasambi bakafika na paba 11 fyawa epa nkoselesha na sana kumona wati tuli munshiku shakulekelesha isho abantu lesa kwikini abengisha mu milimo bambo kubomba mashi winshi mwinga kwato kweba bali abantu bafafi bakubombera lesa kanu babatuma bakubombera lesa kanu babalipira bakubombera lesa paka bakwatechira mbucha hapo peni mashi winshi mwinga kwata kubeba kukulia abantu bali abantu bapokerera filambu Yesu alanivyo kutira ninshi na bapokerere kirambu cyabo pandita kwabo omuntu wate momwewo wakwe ushaka ulufye ilo aleita abasambi abapa 30 hawa abebeleshani ilo bamwe birati mu Yesu twalisha fyonse twalisha abakashina abana namato nomba tukakwatanji amashi wabebele emashi na imobene na ile tufiri okumfa abebele okutira takwabo washawishi nangu ninina nangu mukashi nangu chilime pamula ndiweshi na lyandi ushaka pokelele ifi ya myanda muri buno bwikashi no bukesa so bali abantu abakwetya mano yakutira kano fye ilyo baya bomba yo mkwa ipa kuyashimikiro okukano batipela ko something bali nishicho balefu ya mali pilo nibaka kumba ba mali pilo abakutira ngata pali mali pilo geti bemeno kuyabire mbira lero pali ino nshita baba 11,070 tabale ingishiwa ku muntu nangumo bene fye bayibula fye kutira nayipela okubombera lesa aho kwena uyu mulumbe lwandiri ndunalebelenga chayo umfuile muri uyu musango na leo umfa mukwanguka lo yale pilibula fe fimbinga kantu akanono kanshi walibo washika ulelo ndora imbila yakwalesa kuntu watendeke noko ole pwila nifa abomfi bako kutampira kuli Mose paka ko abomfi aba kulekelesha mukubila imbila kwena namfuikisha sana mweba abomfi bamfumulesa engamipala nokumipela na yambi ama message ayakutushimikila kwena lintunshilaya fish mwinga nkoselesha na bonse ebo ninkaya sanga kuti ninga bakoselesha papeo mulebomba
napafyo muleshimikila napafile chitika muli ino chino chikulwa. Eso linga mikoselesha mwe basha ba mfumu ngefyo muishire na mitotela sana ero kabili lesa ni pale uyiwine mutima wa kufuaisha ukuishibe chishinka okutira okushikubumbira ngo twatola okafe pali liliashi na alishala ko pamula ndo wakutira limbinshi teyo mukwetera ichepa kuti mwaisa feno mbaini person pakutira ndo twaisa ikala twamona na fimbifi bimbirwemo pakutira mwamfuikisha ngefine mwachisa na kambe mukabwele pakutira tukese twalira nombo kumfwa apo na end of day alapwila nefyo end of day alapwa Nema science ya lela ngokutira yinshita nomba chishinka ya ile paramina kuti na mikoselesha mwaisa bona babwana nina na bambi bakutira na bena baisa kwate okumfwako mukushikali kuti baya mitali katawe ifulela ndali mbitefyo nomba kuti mwaisa fena bupano pene panchende yali beya isuka okufuma fye Sunday to Friday pantuisa bata ya mushiro turatusha turafikwato ukulongana firafini tu asitata fyonse ero kabili pasande tu asitata shu kanshi shite yonse muri period kuti mwaisa kuti mwatusanga awe na totela sana so mure period kwa TV fyonse ngufuile bwino sana ni part 1 fye na kushara nomba na vimbi ifi kurufya kumono kutila twaisa ingira nomba twaberenga bwino na malembero patu amalembero twaberenga muri lidashia nono na okumona namumona nomba kulefu alikuwa ya kutila nangu ito twalanda TV ne mumwamo na to nefi ilo twabati apani ifi okuta ne mumwamo na to kanshi ya babalelanda then mukomfisha lelo samari yena nine uzofine mwachumvo mwachondolola samari ya kwa apapa to akula ko ema points ayoe kirabe bati headline so efyo awe natemwa pakalamba kwena kuli part 2 ngesa naba nandi bonse tukayumfile pavyo mwachalati ifyo ichalo chilepwa ifyo na ifi na maplaki efinshi ifyo yes ifi mko kumefya ifi alambo kuchitika mukupokwa ide bantu nati ya mukupokwa de nomba kuli ama science na yambia yalelanga ngefyo kuli Mose ilo shima pepo aleya muri nyumba umu muri ababa balilepo aya muchi nyumba bale mufuika fimwefi alelila kumakasa ngale ingila ndetse tikala mwali fimfu apo efyo na mwali belenga pokonzoko muba ngale muchi nyumba muda bale mufuika efi alelila kumolu ngelelele liliale ya muda ngabamona kwashi mata mule ufuika nishibashi batia uyu muntu narufi anyana afa mukati efi lafi alelila nomba ngabale mfuata batilo kufife ngelele nishifilelila efi alelila bela masigino yakutira oyishima pepo apuisho mulimo nomba atende ko kuisa lilialenda ngabatira umfuiro ko kutali filesa file para ngere mpaka fika na pamwenshi huyo afuma ifi alatende ko kuchitika pamula ndo wakutira ama science aya letulango kutira nomba isa efi la fia lefu ala shima pepo fia leli la kumolu nishinaba mufika efi twanga masigiro efi shima pepo ambo kufuma na fetu kesa afimona iliwe ide tailapwa awe natemwa hero ndinensa nsapa kalamba kwena naya kabwela na kabili kusamfikisha part 2 twatotera sana imwelesa mupale kabili konkanya nipo kuchita research na fimbi ilo muleta ndali la pali chino chifulo amen